First of all, I want to say a huge welcome to everyone who is here. There are too many of you to mention by name, but I am going to ask all the MLAs to stand up. It doesn't matter which political party you're in, you're our elected officials, so whichever political party, please stand up. So thank you for showing up today. Thank you. Now to all the MPs who are here, please stand up, all political parties. Thank you so much, and some have come from Alberta, and we really appreciate that as well. So thank you. Now from the city, we have our Mayor Brenda Locke here, and we do have a City Councillor, Mandeep Nagra is here. I can't see anybody else, but if you are here, you can let us know and we'll mention you by name later. And we have our Senator, Baltej Singh Dhillon, who is joining us today as well. So, आज ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਸੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਬੁਲਾਉਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮੋਰੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗਿਆਈ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर politicians. Again, we are not here for finger pointing. We are here for just to get a solution. So I think everybody is here and expect, that's our agenda. So let me introduce, Nabi Sasi and Arpan Sasi, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣੀਏ। So please come to the stage. While the boys are walking onto the stage, I want to say Khalsa Diwan Society, other Gurdwaras from Abbotsford are here as well as representatives from Mandars and other community organizations. Thank you for being here. Barubari, they're both alive. Sat Shri Akal. My name is Nabi Sasi. I'm Darshan's elder son. I appreciate everyone joining us here today to battle this current injustices against our community and our country. Waqtan baad toda sajna journey aaj sate istadai khilaf khade hoenge. So my speech is in English today. If you ever met my father, you know he was an advocate of Canada. An advocate of its beauty, an advocate of its justice and its protection. Unfortunately, he was proven wrong on October 27th. He was murdered in cold blood, but his spirit is here in this crowd and in every voice that refuses to be silenced. Whether it was business advice, family problems, or just a listening ear, people came to him because he cared, because he listened, because he resolved. He was known to help mediate other people's issues, making sure nobody's rights were taken from them unjustly, giving his time and his experience without any questions or without any costs. More times than not, he would fill gaps in resolutions with his own resources. I wouldn't have the guts or the conscience to come up here and say the things I'm saying about him if he wasn't anything short of godly. Every person who walked into my home in the past week shook my hand, hugged me tight, and said the same thing. This is the worst thing that could possibly happen. Not just to me or to him, but to them and their families.
Hundreds of his employees and family members are here in this crowd, they can attest to that. Turn to the person beside them and ask them yourself. He's done so much for so many. If you survived in his hospital bed, right now with his last dying breath, he would have told you to help the family of the person who pulled that trigger. Give them advice, give them a job, help them get an education so no one else has to experience this pain. That's the kind of man he was. My only request tonight is that we stand united, Liberal, Conservative, NDP or otherwise. The pillars of our community are being targeted. Sade community de tham de hamle ho rahe hain. The people targeting us don't care which side of the aisle we're on. They just want us divided, confused, and afraid. That tactic is nothing new, but history shows us when we're united, we're strong. Remember Baba Banda Singh Bahadur, who rose from tragedy to justice, not through hate, but through unity. Our gurus taught us to respond to darkness with light. These demons know they can't defeat us in the light. That's why they hide in the dark, behind masks, behind proxies. But we won't join them there, we'll bring them into the light. Let us follow our Guru's example, to protect our community not through anger or vengeance, but through Chardi Kala, through high spirits, courage, and compassion. So my call to leadership, I ask our leaders here tonight, across all parties, put politics aside and take real, enforceable action to protect Canadians now. We don't need more promises, we need protection. Though my pain tempts it, I stand here not for revenge, but for responsibility and accountability. To every father, mother, son, and daughter who deserves to live in Canada without fear, I ask you to give those who are directly in harm's way the assurance and resources to protect their families in some form, in some capacity. It's not a secret who's being targeted. So think beyond what's been done, think outside the box. At the very least, it's time to start vetting the people coming into this country, not out of exclusion, but out of protection. That shouldn't feel like too much to ask at this point. How many more lives have to be taken before we reflect and reevaluate on the current state of Canada? My father's death came without warning, without reason, and I'll be honest, I'm not interested in living in a country where I have to look over my shoulder, nor do I have time for that. In one case, I believe it was in Brampton, a police officer told the victim, sell their business and go find a low-profile job. That's not a solution. Saying that crime is down overall based on some out-of-context previous statistic isn't a comforting response. We didn't come to Canada to hide, we came here to build, to contribute, to build a better life for our families. To be clear, I have no issue with the police. They're doing their best within their constraints, but their hands are tied. It shocks me that in Canada, people can get away with murder, while in places like India, the authorities act decisively and swiftly. I'm not calling for a surveillance state nor the erosion of privacy rights, but to utilize the resources we have more effectively. Let's be honest, catching one suspect won't make a difference when there's hundreds or more like him roaming the streets. One of the key aspects of our petition is simple and effective. Give law enforcement the power to act when Canadians are being terrorized. Strengthen the collaboration between Canadian intelligence services and combined special enforcement to track, disrupt, and prosecute those who threaten Canadians in a timely manner. Don't wait until another family like mine is standing up here. Now let me use 9/11 as an example, because thousands of lives, thousands of families are also affected here. There was no red tape, there was no bureaucracy slowing down action. Governments moved with unity and urgency to protect their people. The same level of seriousness is what we need now. Enough is enough. Innocent Canadians are fearing for their lives. Let's stop catering to these criminals and create some fear in their hearts. I want criminals jumping at every noise in their sleep, not my mother. I hope that's clear. We're not asking for sympathy or flowers, we're demanding security and sovereignty. And to the community, to the business owners, the students, the farmers, the lawyers, and every law-abiding taxpayer in this crowd who are the backbone of Canada. This is the time to rise, to speak up, to protect our well-being. This isn't about faith. Sorry, it's not about fear, it's about faith. Faith in justice, faith in God, faith in our country, faith that our voices united can make a difference. So I won't pretend I'm not angry, I am, but I'll channel that anger into action just as my father would have wanted. My connection isn't just to his memory, but it's to this community, to all of you.
So I ask you, honor my father, not only with candles tonight, but with courage tomorrow. Let's protect each other, let's fill the gaps in our beliefs, and unite as one. Ek Onkar, oneness, that's what this symbol stands for. So I'll finish by saying this. Our gurus gave us a code to live by, one that defines the Khalsa spirit. Give fear to none, and accept fear from none. That's the creed that my father lived by. He didn't bow to threats. He never used his strength to harm another. He believed that freedom had no meaning without courage, and courage has no honor without compassion. That's the difference between the reputation our fathers built in this country over the past century and the ones that have developed in our community in the past decade. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Have one without the other. Despite my love, justice will be served, and judgment will come in this life or the next. Unlike me, my father never believed in an afterlife. When I would debate him on that topic, he used to explain to me how for him, Canada was heaven on earth. He believed that with his whole heart. He loved this country, not for what it gave him, but for what it allowed him to give back. And that's why what happened to him cannot be seen as any particular community's issue. This is not a Punjabi community issue. This is not a South Asian community issue. This is a Canadian problem. So we're here today, united together, to find a solution. I know a lot of assumptions are being made and tied to my dad's murder, but it's important that everyone clearly understands the truth. My dad never received a single call for extortion, that's a fact. He never had any business partners. He never exploited a single employee out of the thousands who've worked for him. And he had no connection to drugs, none. In fact, he hated drugs. My dad stood for hard work, honesty, and righteousness. He never took shortcuts. He built everything from the ground up, not only for himself, but for others. Then he even went the extra mile. He protected others, and he fiercely fought for their rights. He gave jobs to people who were struggling. He paid for countless educations. He helped anyone indiscriminately who had nowhere else to turn. His door was always open to anyone who needed him, and he did all of this quietly, without ever expecting anything in return. A big part of all of my dad's success, as he himself used to say, was due to God's grace. He never believed that success was measured in money. It's measured in how many lives you lift up along the way. And for those fortunate enough to have crossed paths with him, you know his heart was bigger than any business or any title or any award could ever describe. This is not about race or religion or background. This is about the safety of every Canadian family. Every one of us deserves to feel safe in this place that we call home. That's why we're not here tonight just to mourn. We're here to stand together, to carry forward a legacy built on integrity, love, and courage. To demand justice, not through anger, but through unity. Not through revenge, but through truth. We're here to remind our leaders, our police, and our communities that justice is not a privilege, it's a promise. And that promise must be kept. Today, we light these candles not only to remember my father, but to ignite change. To make sure that no other family has to go through this again. As his son and as his family, we will not stop until justice is served, until the truth is known, and until Canada truly becomes the heaven my father always believed it to be. Thank you.
Scarlett, if you'd like to speak, otherwise you don't have to, we can move on. Thank you. Good afternoon, everyone. I'd just like to speak for just a couple minutes on Darshan's character. And first and foremost, I'd like to extend my heartfelt condolences to Bamalu, Navi, and Arpan, and the entire Sasi family. I would also like to say thank you for inviting me to speak to you today. I'm incredibly honored to stand before you and with you as we honor our dear friend Darshan. I must add, I'm incredibly nervous speaking in front of people, so forgive me if I stumble along the way. I worked with Darshan for 20 years in the used clothing industry, an industry that he loved passionately and to which he gave his all. Employing hundreds of people and in India and in Maple Ridge, his company's success reached a global footprint far greater than you can even imagine. Most of us strive to have a positive impact on a few people in our lifetimes. Darshan impacted countless. Darshan was many things to many people: husband, father, brother, friend. But as I was writing this, I was trying to think of the many words that described my relationship with Darshan. And one word that kept coming to mind over and over was teacher. So if you will allow me, I would just like to share a few stories, and some of which may make you laugh, and that's okay. But I would like to explain that word teacher. Darshan was always proud of his humble beginnings, always appreciating his success by remembering where he came from. Many years ago, while visiting his factory in India, Darshan took me to Ludhiana to visit his hometown. We visited the amazing Sikh museum nearby, and he was so proud of his religion as well as his culture. We also visited his brick factory, where he employed so many people who otherwise might not have had a job. After leaving the heat and dusk of the brick factory, Darshan tells me that we're going to stop by a wedding on the way back to the hotel. I look down at my sweaty and dusty clothes, and I give Darshan that look that most of you men may recognize. It's a similar look that your wife has given you that says, "You must be kidding me." I will never forget Darshan's response to the look I gave him. He said, "Don't worry. No one at the wedding will even notice you." Remember, we're in Ludhiana. If I walk into a stranger's wedding wearing clean clothes, I will get noticed. Anyway, we go to the wedding, and I quickly find myself in the front row, by myself, fully immersed in the festivities, with Darshan nowhere to be found. When I finally spot him, it was like seeing a celebrity making their appearance. He was surrounded by people who just wanted a piece of him, a piece of his time, his laughter, his wisdom, and his kindness. My frustration at being uncomfortable in dirty clothes, sitting alone, quickly dissipated as I watched Darshan hold court. He taught me that day that kindness does not have a dress code. Kindness does not require money. Kindness can simply be a moment of your time to make someone feel noticed. And there will always be someone who needs more than ourselves. Darshan was my teacher that day. Another time, we visited an AIDS center about an hour from where his factory is located in Gandhidham. We met with the priest who runs this facility that provides medical care and a safe haven to his patients to live out the rest of their days. Shunned by their families without access to care and shelter, they exist in a state that most of us cannot fathom. A young patient there asked me to join in a game of Gilli Danda. While playing, I see Darshan in deep conversation with the priest. I later join them, and I hear Darshan asking, "How? Why? What can I do?" He wanted to fix it. He wanted to cure it and make it go away. He asked 1,000 questions that day and did what we all need to do more of. He listened. He taught me that day that we might not have the ability to fix a problem or make a bad situation go away. But if we don't stop and at least ask the question, "How can I help?" then how would we ever know? Not only did I learn how to play Gilli Danda, but I learned to simply ask, "What can I do?"
and Darshan was my teacher that day. My last story that I'll share with you took place at his used clothing factory in India. Darshan was always so proud of his finished product and the well-respected name that he had within the industry. But on this particular day, we happened to walk through his factory during lunch break. And I'm wondering why he would take me out there in the heat when no one is even working. He takes me to this outer courtyard where I see this group of ladies playing the most interesting game I've ever seen, other than Gilly Danda, Kabaddi. I learned that within this export processing zone where Darshan's factory operates, they host games, and Can-Am was competing for the Kabaddi championship. And I wondered why he brought me outside to watch the ladies practicing. But as I watched Darshan out of the corner of my eye, I see him beaming with pride. And the longer we watched, the happier the ladies became, the faster they became, and the more proud they became. And then I understood. He taught me 3 words that will be forever seared in my brain: Kabaddi, Kabaddi, Kabaddi. But he also taught me that if you show people that you believe in them, they will believe in themselves. You never know what a difference that might make in their life. Darshan was my teacher that day. Darshan was passionate about so many things: education for those in need, clean water for those missing such a simple human right, kindness and compassion for people and animals alike. He walked amongst us with humility and grace, 2 of my favorite characteristics, and he will be missed. He was incredibly proud of all that he conquered and overcame in his lifetime, but I know for a fact that of all of the accomplishments that he achieved, the one that he was most proud of was his family. To Babalu, Navi, and Arpan, I thank you for sharing Darshan with all of us. I know that you will carry on his legacy and continue to make him proud. And I pray for a world in which we are embraced for our differences rather than judged by them. And I pray for kindness and truth. Darshan, I miss you immensely, and thank you for being my teacher. Thank you. So next I'm going to call on Darshan's baby sister, Pam Sasi. Yes. Hello, Sat Sri Akal, everyone. Thank you for being here today. I'm very nervous being up here, but I'm looking at a picture of me and my brother. I can hear him in my head right now saying, "It's okay, you can do this." My brother always gave me the courage and the confidence to do anything, so this is what I wrote down for him. I stand before you today as Darshan's youngest sister, but also as one of many Canadians now, living with a loss no family should have to endure. You've just heard and will hear, you will hear powerful words about change our community needs. I won't repeat those messages here. I just want to speak from my heart, and I want you all to know who my brother truly was. What happened to my brother was unimaginable. It was cruel, senseless, and still feels, and it's why we're here today, united in grief, in compassion, and in purpose. Darshan believed in this country. He believed in Canada and everything that Canada stands for. Fairness, hard work, community, compassion. He built his life here.
He gave back here. He believed that in Canada, good people could live in peace and prosper through honesty and effort. But tonight, we must ask, what happened to that peace? This violence doesn't care about background, about culture, or belief. And if we don't stand together as Canadians, as human beings, then the fear that took my brother could one day touch another family, another home, another heart. And that is why we're here tonight. Not for politics, not for blame, but for unity, for safety, and for peace. Before I finish, I want to ask each of you to imagine something. Imagine if something like this had happened to you, to your family, or to someone you love. And I hope and pray to God that it never, ever does. What would you change? What grudges would you let go of? What words would you finally say? Who would you forgive? Because all of it changes in just one instance. And in the end, the only thing that truly matters is love, kindness, and the people who stand beside you. And my brother was always there to stand beside anyone who needed him. And our lives will never be the same without him. But as we hold our candles tonight, let's remember not just the man we lost, but the light he left behind, the light we must now carry forward. As I was sitting down there, I wasn't going to say anything else, but I just wrote down a few more words. And I just want to say to the ones who did this, I don't know what pain or emptiness led you down this path, but I hope one day you realize the depth of what you took from us. A good, kind, honest man who wanted nothing more than to make this world better for others. May you find humanity to never let this happen again. Thank you everyone for being here today, for my family. And as Jenny said earlier, the courage, this does take a lot of courage and strength. And that courage and strength and confidence that we all have, it was only my brother that taught us that. He gave us that. So for my brother Darshan, his wife and sons, and for every family who deserves to feel safe, and for the Canada he believed in. Thank you. Thank you. Thank you. We all felt the pain as we listened to the words. And I want to reiterate that Darshan Singh Sassi did not receive any extortion calls. The family is left wondering why their father was murdered so mercilessly outside their own home.
And the family is here today to share not only their grief with you, but hoping out of the grief we can all come together and fight the violence that is around us. So ਹੁਣ I'm going to, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ, this is not a political speech forum. This is not a place to come and throw darts and arrows at each other. This is the time, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ political belief system ਹੋਣ, ਸਾਡੀ political party affiliation ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ community ਬਣ ਕੇ, ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ every person ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ deserves to feel safe, deserves safety. So the first speaker I'm going to call on is our senator, who doesn't really need an introduction, but Senator Baltej Singh Dhillon, and I'm going to remind him to keep it brief. All the members of parliament that are here from Alberta and otherwise, for all the MLAs that are here, the councillors, mayor, thank you for being here. This is an important conversation, important discussion. And many of you know that I've spent about 35 years in law enforcement. And about 15 years ago, I started to say that solving a crime is not success. It's recognizing that we failed to prevent that crime. No family here is going to be happy that the police solved the crime of the death of a family member. That is not what we're looking for. What we're looking for, what we want, is that this doesn't happen. That every person that wakes up in the morning, spends their day earning an honest living, comes home at night and raises a family, is not someone that has to be afraid in this country that they're going to be harmed or injured or killed. And that is what we're living through today. So let me share a few things. I know I've got very few minutes here, but I want you to know that as soon as I got appointed, I started working with all of the members of parliament, the people here in the city, and the MLAs and the government here in British Columbia. There are ways forward. Absolutely, there are ways forward. There are ways that we can prevent, we can intervene, we can disrupt. Enforcement should be our last resort. Very well said. Not the first. So, the work ahead of us is this, that anyone chooses a life of criminality in this country, where the police say, we know these people, and that we have intelligence on them, that is the very moment, not just the police, the CRA, the CBSA, the immigration institutions, and every other agency, federally, provincially, or municipally, that has any role to play in public safety, is engaged to stop that person who's made a decision to live a life of criminality. Period. If the police say, we know who these people are, then my question, and I've been asking this question even within the police, why are we not stopping them? There's a difference between rights and privileges. Rights in this country are guaranteed. Privileges are not. So we begin to examine the privileges that every person who decides that they're going to enter into an organized crime group or become a gang member, that they no longer should enjoy those privileges. Those privileges are for people that are hardworking. Those privileges are for people who are contributing to this country. Those privileges are for the people
who are raising families. It's not for criminals. It's not for people who said, मैं आज उठ के इस मुल्क दे विच कानून तो बाद काम करना है. When you make that decision, that is the very decision that we all, that are politicians or parliamentarians or people who have been charged and given this duty, responsibility of public safety, we must rise at that moment. We must find different ways. We must think beyond the Criminal Code of Canada. Because the Criminal Code of Canada requires the police to either know that a crime is going to happen or that a crime has happened. It is not enough. It is not enough. And we've seen it over and over and over again. I've run out of time. This is the promise I will leave you with. So, Senator Dillon, I have a question, following question. So what was their response to your suggestion? The response is that we're starting to find ways now, and you've seen that there are bills that are being brought forward. Just the other day, we saw CBSA identify 3 people that are going to get sent home, another 76 that have been identified that they're working on. These are the types of things that we have to do. The reason I ran in the elections last year was for this purpose, this exact purpose, that we need change on how we address these issues. We have to begin to think about how we address the issue beyond the Criminal Code of Canada. It's a larger conversation. I won't be able to speak to all of it in the 5 minutes, but we can definitely continue the conversation. So here's my promise to everyone here, and I know that everybody here that has stood up to be elected and counted to be a part of the solution is going to make the same promise. I understand that. This is not easy life, public service. It's not. So if they're here, regardless of what party it is, I salute them for stepping up to take on this public service. And I will work with everybody and anybody, regardless of the party, as senators we're independent, towards that solution so that we don't have these crowds, but we have crowds where we're celebrating great things of our children, of our next generation, and a safe Canada. You have that promise from me. Thank you. Thank you very much, Senator. And I'm going to now call on Brenda Locke, Mayor of Surrey. And while Brenda is walking up here, I really, really appreciate ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ Well, good afternoon, everyone. And first of all, I just want to give my total and sincere condolences to the Sashi family. I have to say I did not know Mr. Sashi, but I think just from all that I've heard from you and from his sister, I feel like I have a bit of a view into him. You know, this actual unbelievable, senseless violence has touched many, many people, not just the family and the friends and his colleagues, his employees. It's touched a whole bunch of people from Abbotsford right here to Surrey. We have seen a man who was a son and a father and a husband just suffer a senseless death, and all of us are wondering why. But I can tell you there was a number of things that have been said, and I appreciate that. This should not be about political sides, one over the other. It also, it's really important. When this started happening in Surrey at first, we saw all the gun violence in Surrey at first. I constantly heard South Asian person this or South Asian person, this was a South Asian extortion, whatever the case may be. It was not. They're Canadians. We're all Canadians. And I think it's really important we continually remind everyone, and I remind the media when they say that to me,
So I hope all of you do that as well. This is Canadians. These are our neighbors that are being hurt. These are our neighbors that are being extorted. These are our neighbors and our communities that are suffering the kind of violence. We're seeing it as an epicenter, as they say in Surrey, but certainly my family lives in Abbotsford too. And so we're seeing it in Abbotsford and in Calgary and in Edmonton and in Brampton and now in Winnipeg. It's a huge challenge for us right now in this country, and I think we all have to really put our shoulder to it. And I agree with you, we can't talk about it in political terms. It's not going to help a darn thing. But one thing is for sure. We have to work very, very closely together on this. Every single order of government must act together on this. Certainly, I know with the city, I felt like Surrey was an island for a very long time in dealing with this, and that is why I was in constant communication, especially with the federal MPs in this area and their response, both sides, both the Conservatives and the Liberals. And it's really, really crucial because it's very, very easy for people across the pond in Victoria or way over there in Ottawa to ignore what's happening in our cities. But it's our cities that are under siege right now. There is no question in my mind. And so for me as a mayor, it's all about making sure that our voices are loud and clear. We don't have the power of law. We don't do that, but they do, the province and the federal government. And so it's up to us to point out all those ugly truths that we all know. We all know at the local level. I'm here today with two city councillors. Pardeep Kunar is here and Mandeep Nagra. And I know we all share from Surrey's perspective that deep concern, and I know that the mayor of Abbotsford also shares the deep concern that we have for our cities. But it's really crucial because every single person can change the dial. Every single one of you can make the difference in making sure that those of us that are elected, myself included, but certainly every MP, every MLA, everybody in that leadership position hears your voice loud and clear, because we are way, way too light on crime in this country. I'm sorry to say we really are. I deeply respect the family for the courage they have to be here today, and I was reading on the sign, turning pain into purpose, and that's what they're asking us to do. We can do that. You can do that. You can help us do that. But it is something we have to be very, very purposeful about. And I think if Mr. Sashi has left us with a great message, it's something we must and can do. So I really do ask that we all stand strong, we all stand together, and I'm grateful for so many people. It's very obvious by the turnout here that Mr. Sashi had a wealth of friends. So with that, again, I want to sincerely extend my condolences on behalf of the City of Surrey to the entire family. Thank you. Thank you. I have a follow-up question. When you said they, would you please elaborate who are they? Are you talking about federal level, state level? So everybody has some understanding also. Because that is so we are trying to actually just avoid the game when we are throwing a ball to each other. I'm not trying to say, I'm not trying to finger point to any government, but when you were trying to conclude, when you said they, are you talking about the federal level or the state level? Who's going to make those laws? Well, the laws you're an American. Okay. So in Canada, in British Columbia, the province
and the Solicitor General in the province is considered the top cop. They are responsible for what happens with policing in our province. But the laws, the criminal laws, are national. They're the federal government. Thank you. Thanks for giving me. Thank you very much, Brenda. And I want to once again say and remind all of us, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਸੀ ਦੀ ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਸੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆਲਮੋਸਟ 80 ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 80 now cases, and everybody in this room is here today। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗਾਂ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਤੇ, ਕਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਲੋਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਟਮ ਦੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਅ ਬਣੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਵੀ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਐਮਪੀਸ ਨਾਲ, ਐਮਐਲਏਸ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਰਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ what I said in Punjabi before that I repeat in English, we know that Darshan Singh's murder was not associated with extortion because the family has no evidence of that. The family has no evidence, so we do not know. But here in Surrey, once again this morning, there was another shooting, making it 80 files now opened and over 40 sets of shootings. So whatever the reason, people are feeling unsafe. People in Surrey, in Abbotsford, in Langley, in Delta, they don't know who's going to get the next phone call. And first of all, the phone calls come, and we're not talking about Darshan, we're talking about the cases in Surrey, which is also about safety. Demands for money. ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਖੜੇ ਆ, ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਪਿੰਸਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ, ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ
2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਇਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਹੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਮਦਰਦ ਖੜੇ ਨੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਝ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਟਡ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਕੋਈ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦਾ? ਉਹ ਇਉਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 15, 20, 25 ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮਾਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਜ਼ਬੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਤਾ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਢੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕਈ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਹੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚੋਂ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚੋਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਧਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਮਾਰਟਨ ਨੋਮਲਰ, ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਦੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ 1.5-2 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸੁਣੋ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਲਵੰਤ ਢੇਸੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੋਡਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਸੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ, ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮਾਫ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਦੋਂ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ, ਕਦੋਂ ਬੇਲੇ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਖੀਏ
ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਂਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਸੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦੇਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੀਂ ਅਰਪਣ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਮੁਗਲ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤਨੇ न बेमान तान, जिथे ना डर है ना डराउना है। यकीन मनियो कैनेडा असी तां चुनिया सी कि भारत दे विच वो कुछ नहीं सी मिल रहा जिहड़ा सानू इत्थे मिलना है। अज टक्करां मार मार के मनजीत कौर ते समूह परिवार वाले ये कहिंदे ने इदू तां चंगा सी कि पंजाब ही बैठे रहिंदे, जान तां बच जांदी। असी अजे भी मुहब्बत करते हैं इस धरती नूं। इस धरती की खूबसूरती है, इस धरती ने सानू हिक नाल लाया, इस दी जमीन ने प्यार दिता, इस धरती ने बाहां खोल के कहा कि तुसी जुल्म सितम दे दास्तान दे विचों आए हो, आओ। पर यकीन मन्नियो इत्थे सानू बेगाने ना समझो, इत्थे सानू भारती ना समझो, इत्थे सानू कनेडियन समझो ते कनेडियन समझ के सानू इंसाफ दिओ। जिदन तुसी सानू पूरा कनेडियन समझोगे तो असीं भी समझांगे कि कैनेडा ने सानू इंसाफ दिता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Thank you so much, Gurvinder. And now we have Harjinder Chand. ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਫਰਿਆਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾ, 5-7 ਦਿਨ ਉਰੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭੇ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੇਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੋਰਮ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਫੋਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਕਾਮਯਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ, ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਮੌਤ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ if these many shootings or these many killings would have happened in the mainstream community? All the hell will turn loose. There will be a curfew. There will be a military in the streets of the Vancouver, Surrey and Abbotsford. But the police chief is telling you, move away, ure pare ho ja kite। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਐਬਸਫੋਰਡ ਸੁਣਨਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਲਈ we need peace, order and good government. Thank you. And sir, thank you so much. Professor ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੁਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਗੁੱਸਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਔਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, 2 ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ। ਆ ਮਾਈਕ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 60 ਘੰਟੇ ਵਰਤਦਾ।
ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣੇ, ਪਰ ਜਦ 70 ਤੇ ਟੱਬਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਈ ਇਸ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਲਕਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰੀ 'ਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾਢਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੁਟਕੀ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਕਿਉਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟਿਓ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਿੰਧ ਖੜੇ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰੇ ਨੇ, 4 ਸਾਲ MP ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 8 ਸਾਲ MLA ਰਹੇ, ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੀ ਆ, ਬੇਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਜੇਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਕਿਹਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ? ਲਿਬਰਲਸ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਮਾਈਕ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਨਰੋਸਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਨਾ ਦੋ, ਆਪ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਿਸੇ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਚਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਸਲਾਟ ਢਿੱਲੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, MP ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ, MLAs ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਤ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ 32 ਤੇ 170 ਤੇ। CBSA ਨੇ 3-4 ਤੇ 3 ਪੇਜ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਹਿਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਗਈ। ਡੈਵਲ ਇਨ ਕਲੋਜ਼ਟ, ਜਸਟ ਟੇਕ ਇਟ ਆਊਟ ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਇਟ ਅਗੇਨ ਇਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। CBSA ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ? ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ RCMP ਅਫੀਸਰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। 780 ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ। 200 ਤੁਹਾਡੇ ਅਫੀਸਰ ਜਸਟਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਿੰਦਾ। We got new police in Surrey. Abbotsford police ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਅੰਡਰ ਮੇਅਰ। ਉਸ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। 2 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀ ਦਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜੀ ਰਹੀ, 2 ਘੰਟੇ। ਰਿਜ ਵਿਊ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਊਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੋਈ ਗਈ, ਸੱਜੇ ਹੋਈ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਕਾਰ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਗੋਲੀ, ਇਹ ਇੱਕੇ ਲੱਗੀ ਸੀ AP ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਜੇ ਚੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 84 ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਥੱਲੜੀ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਐਨੀ ਪਾਰਟੀ,
ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੌਣ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਆ, ਕੌਣ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆ, ਕੌਣ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਕੌਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਪੂਰੀ ਸਕਿਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਨੋਲਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਅਰ ਮਕਲਮ, ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮੇਅਰ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਬੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨਿਊ ਜਰਸੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 4 ਲੇਅਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ, ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ, ਸ਼ੈਰਿਫ, ਕਾਉਂਟੀ ਪੁਲਿਸ, ਦੈਨ ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੰਬਰ 5 ਤੇ FBI, 5 ਨੇ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਧਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ। ਜਿੰਨਾ ਢੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 45 ਸਾਲ ਦੇ NDPR ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਡਰੱਗ 'ਚ ਮਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਆਓ ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ ਟਾਊਨ ਹਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 70 ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਟੱਬਰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਸ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਧਰਮ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦਾ, ਉੱਚ ਨੀਚ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਵਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੱਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ। 2000 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਾਂਡਲੇ। ਮੈਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦੋ, ਰੈਪ ਅਪ ਕਰ ਦੋ, ਜਵਾਕਾਂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਚ ਤਾਂ ਦਵਾ, 2000 ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੜਫਦੇ। 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੀਡ। ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਇਟ, ਵੀ ਆਰ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਇਟ। ਕਦ ਜਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ 3.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭੀਏ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਈਏ। ਲੋਕੋ ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੂਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਯਾਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਲੀਨ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਧੜੇ ਫੇਰ ਦੇਖੀ ਖੜਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਮੁੱਛ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਗੋਲ ਆ, ਇਹ ਖੱਟੀ ਬੰਦ ਆ, ਇਹ ਲਾਲ ਬੰਦ ਆ, ਇਹ ਨੀਲੀ ਬੰਦ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਛੱਡੋ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਨਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ MC ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੱਕਾ ਰੁੜ ਪਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ
Guided me, and I fought for that within my caucus, and my caucus, BC caucus, was able to support. And in fact, then I was able to go to the minister, and I had to fight there as well. So he also comes on board and makes sure that this becomes the reality of the day. So reason मैं क्यों एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और स्पेशली so much for that. पहली ਗੱਲ देखो, I take 2 seconds. ਇਹ ਬਰਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਭੈਣ ਮਨਜੀਤ ਆ, ਨਵੀ ਆ, ਅਰਪਣ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਇਟ ਵਾਸ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਕਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, people, and then people are willing to help, right? The community, that this never happens again. So I want to commend the Sansi family, and of course yourself as well, because you being the brother-in-law to Darshan. Thank you. So question मैं क्यों ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ 60 ਵਜੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ 60 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਓ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, there is a process, we know that, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ, ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਸਟ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਚਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਿਲ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟਿਮੋਥੀ ਮੋਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ, ਮਿਸਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ। ਆਈ ਥਿੰਕ let's do it rather than waiting for another day or another death. We don't want to get together, like this. So thank you. And I commit to you, and everybody knows that. ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਸੀ, I just want to make a comment, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਨਫਰਮ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਪਲੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੇਕ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਆਏ, ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ, 200 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। So thank you so much. Thank you to both of you. And now I'm going to ask our provincial level of government to come up. I am going to ask the opposition, the Conservatives, to come up first. One speaker, and you guys get to choose who. I do know that we do have Hari Kunar here, who is the critic for public safety. Oh, you're speaking. Okay, there you go. Just want to say on behalf of John Rustad and the BC Conservative Party and my colleagues that we're privileged here to share with you. And I have the privilege of serving for Abbotsford West, where the Sassi family lives. There's probably not a person in this building that isn't here with a heavy heart. Darshan's life was tragically cut short
in an act of violence that has left us all reeling. He was a community member who uplifted others. He mentored countless people along his way. And I feel deep sorrow for the family. I also feel deep sorrow for our entire community. So on behalf of everyone here, our sincere condolences to the Sassy family. He loved Abbotsford and its people, and it was far beyond that. The legacy and impact of his loss reached far beyond Abbotsford's borders. But today, as I stand here before you, I have to say that I'm angry. I'm angry that this is not an isolated incident. I'm angry because it's becoming far too common. I'm angry that in our society today, it seems to give more attention to the perpetrators than the victims and their families. And I think all of Canada is asking, how did we get here? And I want to ask the federal politicians, how did we get here? And I want to ask my fellow provincial MLAs, how did we get here? How did we become, in our society, so soft on crime that justice feels optional? How did we get here that we victimize the victims and their families again and again and again? And I know nothing that we say or even do or promise here today will bring Darshan back. But we all have a duty to ensure that this kind of tragedy does not happen again. To stop this insanity from continuing, for the sake of other victims and their families who should never have to endure this type of loss and this type of pain. Our entire community in Abbotsford and in Surrey is grieving. In many ways, we have lost a large part of our innocence over these last months and years from all these deaths and shootings. We, as the BC Conservative Party, will continue to fight for community safety. We will continue to fight to put criminals to justice, and we will fight for victims and their families. And if there's anything we can do, please reach out. When I looked at Darshan's Facebook, I saw a post and I want to read it. Every time we turn our heads the other way when we see the law flouted, when we tolerate what we know to be wrong, and when we close our eyes and ears to the corrupt because we're too busy or too frightened, when we fail to speak up and speak out, we strike a blow against freedom, decency, and justice. Robert F. Kennedy. This gathering offers us a chance to support one another, to stand united, to honor the values that Darshan championed, the value of compassion, the value of safety, and the value of justice. Let's let these words sink in. The dead cannot cry out for justice. It is the duty of the living to do that for them. May Darshan's memory continue to inspire us to live fully, to love deeply, and to build a community where no family must suffer this as this family has. Gone from our sight, but never from our hearts. Darshan Singh Sassi. Beautifully said. Beautifully said. Thank you. I think that I am going to ask the official opposition critic, Steve Cooner. Steve, you are the critic, you are here, so please, 2 minutes. Mere ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ and deepest condolences to the Sassi family. I was speaking to just Nubby yesterday and I was talking about concerns. Mr. Darshan Singh Sassi was a community leader. He was a business leader. And he didn't expect this to happen to him. About a year and a half before I ran for politics, I was practicing law. And I started seeing violence in the community. Violence in the community, people that are not involved with criminal activities, they're trying to do good. They started getting targeted. This is unacceptable.
this was unacceptable then, it's unacceptable now. That's why, since May, how I felt before I ran for politics. And I know every single person I talk to about this crisis, how they feel. And it's unacceptable. So I can tell a little bit about my work, what I've done since May. Since May, I've been advocating against this targeted violence. And this wasn't extortion, but I've been working on that extortion file. I've been advocating to get a multilingual phone line for the community so they can report in Punjabi and English. I'm glad that the provincial government accepted that and they put that in place for 60 days. It should have been longer, but it was for 60 days. I was asking for building trust with our community so more people can come forward, because obviously our community comes from a back home country and things are a little bit different there in terms of law and order versus here. So we need to educate our community and tell them the police is there to help them. So I'm glad that there was awareness campaign put forward. Another thing I was asking for was there needed to be a provincially led task force. Initially, what we were hearing from our provincial government was there was a coordination of police from back east with the RCMP. But I'm glad that the provincial government in September put in force a provincially led task force, and that will make a difference. But although we've gotten here, we have a lot more work to do. This is incumbent upon all of us. All of us need to vocalize. Just like when I was just a lawyer, I wasn't running in politics. I attended a forum in January of 2024 just to see what could be done. We all can vocalize. If we all vocalize, we can bring change. Numbers create change. When we all vocalize, we can bring change. Where do we need to go? We've heard from the federal politicians that they're bringing in changes of law, reverse onus in terms of bail. So, And I'm sorry to cut you off. The thing is, we can criticize all day long, and thank you so much for let's do our jobs. Let's actually stick if you are in opposition, make sure you're a strong opposition to make them to turn the table. And if you are ruling, make sure you don't forget these words, because eventually you have to face these, faces again. So make sure everybody, let's do the same job. Let's keep this, Canada safe. Let's keep other families safe. We already lost. We don't want to lose any single person after today. So thank you to all of you MLAs and working together, because remember we're here today about not building silos, but building bridges and working together, and all of you for keeping along those lines. We have had other city councillors join us since I did the introductions. So Linda Annis is a city councillor in Surrey, she is here. And I also notice our previous mayor, Doug McCallum, is here as well. I'm not going to be introducing people individually, there are too many of you. We do have ex-ministers, ex-MLAs in the room as well. And I have been reminded that the Shmesh Gurdwara folks have been very, very helpful, as well as the other Gurdwaras in Surrey, in helping to organize for this event. So thank you and welcome to each and every one of you. And I'm now going to be asking the provincial, okay. I want to say one thing. I thank you, the media also. There is a personalities standing, sitting, everywhere. They help us, to organize this. Without them, it was not possible. Of course, you guys are more important because you came here. ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। Thank you again. Thank you, and
So now I'm going to call on the MLAs from the NDP governing party of the province to come up, and they have one speaker, and then we do have the Solicitor General here and the Public Safety Minister, and she will be coming up after. And remember, 5 minutes. Hello. Do you want to use that? Of course. Put it up. ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਣ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਹਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਬੜੇ ਇਵੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਹਸੀ ਹੋਰੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ $20 ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ $20 ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹ ਬਾਪ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਹਿੱਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਸਰਾਈਆਂ ਕਰੀਏ, ਜੰਪਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜਿਵੇਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੇਖੋ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣਾ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ, ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਕਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੌਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਲਰਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘੋਟੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਘੋਟੇ ਲੱਗਣੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ MP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਊਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ। ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਖਤੀ ਵਾਲੇ ਲਾਅ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਲੇ ਚ ਨਾ ਆਈਏ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਕਲੀਅਰ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਰਡਸ ਵੀ ਉਹੀ ਪਿਕ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਅਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਇੱਥੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈ, ਡਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਔਖਾ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫੀਅਰ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਈਏ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਨਰੇਬਲ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸਿੱਟ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੈਂਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੈਗੇ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲ ਰਿਫਾਰਮ ਹੈ, ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਕਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ BC ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ BC ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 46 ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, 46 ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੂਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਔਖਾ ਸਮਾਂ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੂਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਗੁੱਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਗੁੱਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ CBSA ਇਹ 46 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਔਰ CBSA ਨੇ ਹੁਣ 3 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਇਸੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। 78 ਬੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਤੇ $230 ਮਿਲੀਅਨ ਅਸੀਂ RCMP ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਤੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਰੇਬਲ MLA ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਗੈਰੀ ਬੈਗ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਕਾਕਸ ਦੇ ਚੇਅਰ ਵੀ ਆ, ਆਮਨਾ ਸ਼ਾਹ ਉੱਧਰ ਖੜੇ ਆ, MLA ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਨੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਖੜੀ ਹੈ ਜਸੀ ਸੁੰਦਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੋਵੇ, AG ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਫਾਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ RCMP ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰੋ, SPS ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਗੇਨ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਵੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੈਡ ਟੇਪ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਿਲੇ ਤੇ ਡਿਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਵੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਰਾਊਨ ਇਹ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਦਿਖਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਲ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਵਿਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ MLA, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ, ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਤੇ RCMP ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ, RCMP ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। RCMP ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮਲਾਈਨ RC ਦਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦੇ ਭਰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ। ਵੈਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੱਭਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 100 ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟਿਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ? 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੀਜਨੇਬਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਅੱਜ ਹੈ, ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਈਏ ਵੀ ਉਹ ਸੇਫ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। I would like to introduce my colleague, Minister of Public Safety and Solicitor General, Nina Krieger, and she will say a few words. So we were very pleased when the minister, as the mayor called her, the top cop, agreed to come here today and to share what is being done and what more is going to be done. I would like to begin by expressing my deepest condolences to the family
of Darshan Singh Sassi. I would like to acknowledge that the pain you are feeling is unimaginable and the magnitude of your loss. We have heard how Mr. Sassi was a leader, an entrepreneur, a prominent member of this community. He was also a beloved father, husband, and brother. And to the Sassi family directly, we hold you in our hearts and share in your grief. The investigation into Mr. Sassi's death remains active, and it is important that we allow police the time and the space to do their jobs. It is their duty to uncover the facts, determine what happened, and to help bring those responsible to justice. That is my expectation, and that is the community's expectation as well. I know we all want answers. We have to let the investigation, which is being led by IHIT, the Integrated Homicide Investigation Team, to unfold carefully, thoroughly, and without speculation. While this investigation continues, our focus is singular and steadfast: to protect the public, to prevent violence in all of its forms, and to bring those that commit violence and commit crimes to justice. We are working tirelessly with all levels of government and with law enforcement on prevention and on intervention initiatives. We are investing as a province in hiring and training more police officers across the province, ensuring that these officers are in our communities. We have made historic investments in training and also ensuring historic investments in combating guns and gangs, ensuring that police have the resources that they need to keep people safe. We have created specialized, integrated teams to combat organized crime, hate crimes, human trafficking, and extortion. On the issue of extortion, we have established the BC Extortion Task Force, led by the RCMP and supported by Surrey Police Services, the Delta Police, the Abbotsford Police, BC Transit Police, and the Canada Border Services Agency. This integrated multi-jurisdictional task force is now a model for investigating these crimes across the country. And these actions are starting to produce results. Yesterday, I shared that the CBSA have removed 3 people from Canada and have opened investigations into 78 additional individuals. Charges have now been approved for 7 people on extortion-related activity, and local police are receiving additional funding to support extortion-related investigations. As Solicitor General, I have been proud to stand alongside Premier David Eby and Attorney General Nikki Sharma in fighting for changes to federal bail and sentencing laws. And we are encouraged that the federal government has accepted
a number of BC's recommendations to strengthen bail and sentencing provisions to better protect Canadians. Criminal Act and bail reform, including proposals of reverse onus bail and consecutive sentencing for serious crimes, including extortion, are now before Parliament. We also launched a Crime Stoppers campaign to cultivate public awareness so that people can safely and anonymously, if they wish, report information to support police in their investigations. I would like to thank everybody that has had the courage to come forward with information to support these investigations in progress. Please, I ask you to continue to report any and all information immediately to police or to Crime Stoppers. No tip is too small and may just lead to police cracking a case. This week, I had the opportunity to meet with senior police leaders from across the province to discuss public safety, and I would like to thank all members of law enforcement for their dedication. They're working tirelessly to protect our communities, support victims, and bring perpetrators to justice. I know that they share my commitment and the commitment of everybody in this room to make our communities safe. Again, to the Saucy family gathered here today, I extend on behalf of our government, on behalf of the province of BC, our heartfelt condolences. And I can assure you that we are ensuring that the police have all the tools necessary to investigate these crimes and to bring perpetrators to account. Every person deserves to feel safe in their communities, at home and at work. And as Minister of Public Safety and Solicitor General, I'm committed to ensuring that police have the tools, the resources, all the supports that they need to protect British Columbians and to bring criminals to justice. And to working with government and all partners to ensure that our efforts are coordinated, comprehensive, and deliver results. And you will be hearing further updates on initiatives in the days ahead. I know that if we all continue to work together with compassion, with dedication, and in community, we can and will build a safe province for everyone. Thank you for the opportunity to be here and to address you all today. Thank you so much, Solicitor General. I do not have a following question, but again, as Mr. Philbin said, prevention is better than cure. Going somewhere and investing that, crime, that shouldn't happen anyhow, from day one. So I'm glad that you guys are on a path. Please keep us informed as all the citizens, because they are the backbone. They are paying taxes, they are law-abiding citizens, and they are in danger right now. So public safety is must, and it is actually, Canada policy also. So let's keep, that way. And again, prevention is better than cure. Let's work on that. Thank you. Thank you very much. And I do agree that law enforcement prevention and support for victims are critical, and our province is committed to all of those fronts. And I would just like to again thank all the elected representatives here today for being here, to all community members to be here. I think this sends a very powerful and strong message about our commitment to work together to keep our communities safe. And I thank everybody for your commitment to this essential task. Thank you very much. Thank you. मैं सिर्फ दोबारा मेरे अपने कमेंट पे वापस होना बराड़ साहब एक कोई पर्सनल नहीं सी सिर्फ तो सिर्फ मैं इतने अकाउंटेबल बनाना चाहना जेडे भी ऑफिशियल इलेक्टेड आए ने
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you very much to the Solicitor General, and Azamaya called her the top cop. And I do want to say again, your attentiveness, जिस तरीके नाल तुसी हरेक गल सुन सकते हैं, you can drop a pin in this room and you can hear it, which is a sign कि ये साडी community ਲਈ कितना बड़ा issue हैगा है। और मैं देखिया साडे साबका minister Harry Baines is here as well, so it's really good to have you here. Now I'm going to ask Dave Sidhu, who is a city councillor for Abbotsford, to come and speak for 2 minutes, please. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you all for being here today. We gather here with heavy hearts to remember Darshan Singh Sasi, a man whose life meant so much to many of us. To the Sasi family, please accept my deepest condolences. We stand with you in this time of grief. Darshan Biji was more than a community member. He was a friend. He carried himself with kindness, humility, and quiet strength. He believed in hard work, in family, in seva, and giving back. I still remember the first time I met Darshan Biji. He was in our office to put an ad in the paper. We had a great conversation. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੀਤ ਭਾਈ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਬੀਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਪਨ ਨੂੰ ਨਵੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ। And then the way that he spoke, it's very hard. ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। And I have full confidence that our police and investigators will bring those responsible to justice. This act of violence is senseless and shameful. And those behind, you will be found, you will be held accountable. It is only a matter of time. To my brothers, Navi, Arpan, the amount of pain that you two are going through right now, and Manjeet, yeah, you are, it's very great to see the strength that you have to bring everybody together. And the only promise I have personally is everything that we discussed, we will see that through. Darshan Singh Sasi का funeral 16 तरीक ਨੂੰ 12 ਵਜੇ Fraser View funeral home in Abbotsford। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ phone, please make sure your phones are turned off. We are now going to have 2 minutes of silence. And all of you, this is your time to reflect on Darshan Singh and on the issues we have been talking about today.
Thank you very much.